Hello, good evening, everyone. Welcome to OET Speaking Speculation Live. This is me, Richard Caroline, joining you from Neethu's Academy. So, yes, good evening, all of you. Welcome to another Wednesday live for you guys. I hope all of you are staying safe and healthy, and your preparation is going well as well. Yes. So, ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. So, it's not just going to be a mock test. We will also be including the detailed explanation of how this card can be performed. അപ്പോൾ എപ്പോഴും എടുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇന്നും നമ്മളൊരു എക്സാം മോഡൽ കാർഡ് തന്നെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഗൈസ് വാച്ച് ടിൽ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ലൈവ്. ഇപ്പോൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ആ കാർഡ് എങ്ങനെയൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ മോക്കിൽ ചെയ്തപ്പോൾ ലൈവായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുപോയതോ മിസ്റ്റേക്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് എങ്ങനെ ബെറ്റർ ആക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടിയായിരിക്കും നമുക്ക് അതിന് ശേഷം വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. And also, during the live, make sure that when we start the discussion part, you also engage with me. Okay, so as I always say, live I only get to understand whether you guys are understanding what we are discussing here only through the comment section. So it is important that you let me know through the comment section. Whatever points you have, whatever suggestions you have, whatever sentences that you want to expand, make sure that you comment down and let me know. Okay. So yes, I'll just give an overview about how the segment would be. First, we will be doing the mock test. And when I say the mock test, we will have everything, like starting from the identification process, the warm-up sessions, the role play presentation. After that, we will have the discussion of the card. Okay, so this is how the format is going to be. So yes, good evening all of you. All right, so I hope all of you are fine. And ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഹോം വിസിറ്റ് സിനാരിയോ ആണ്. Okay, so we'll be discussing more about that. So without wasting much time, let's get started with the live segment. So we will start with the mock right now.
This is the recording of Occupational English Test conducted on 28 May 2025 at Neethu's Academy, Alva. This is for the profession of nursing. The candidate's name is Amy Sebastian. The candidate number is 567913. The interlocutor's name is Richard Caroline. The interlocutor number is 189510. Good evening. Good evening. Can I please your identification document, please? Yes, here it is. All right. Thank you. So, Emmy, please remember this is an assessment of your English proficiency, not a test of your medical knowledge. So, speak naturally. Okay. So, we will start with a warm-up session, and after that, I'll hand over the role play card for you. So, you'll have the preparation time and everything. So, remember the warm-up session is not assessed. Okay. So, could you please tell me something about you? Sure. My name is Amy Sebastian and I hail from Kerala. So I completed my BSc Nursing from XYC University and I have 3 years of experience in medical surgical ward. Okay. Could you please tell me about the responsibilities of a good nurse? Okay, that is an interesting question. If you ask me, there are a number of responsibilities, or we can say a lot of responsibilities a nurse should carry out, but I will list down a number of that. Okay. So I will say to start with, we can say a nurse is a person who should clearly and correctly dispense all the medications to the patients. Okay. And next, the nurse should always follow the orders of the doctor. And nurse also has the responsibility to record and report every incident that is happening regarding the patient. And of course, the most important duty is to, or the responsibility is to, take care of the patient efficiently. Excellent answer. Could you also tell me about where do you see yourself in 5 years' time? Okay. I see myself as a registered nurse working in an NHS facility, hopefully. And I can see that after 5 years also, I will keep learning and I will be living my life. I mean, like a very fruitful life. All right, excellent. Okay, so that's end of your warm-up session. Okay. So we'll start with the first role play. This is the card, and you'll have 3 minutes time to prepare. Okay. And if you have any questions, please ask me in the meantime. Okay? Sure. So your 3 minutes starts now.
All right, that's the end of your preparation time. Okay. So can you please tell me how can I address the patient during the role play? Yes, you can call the patient as Mr. David. Okay, Mr. David. Yes. Okay, thank So you. Amy, you'll have 5 minutes, and don't worry if I stop you after 5 minutes, okay? Okay. So you can start speaking now. Good evening. Good evening. Is this Mr. David's house? Yes. Am I talking to you? Am I talking to Mr. David? Yes, you are. Okay. So, well, Mr. David, we were informed. Oh, sorry, I forgot to introduce myself in between. I am a registered nurse working at Greenwich Hospital, and we were informed by one of your relatives that you had a minor fall recently. So, right now, I'm here to assess your progress. Is that Oh. okay if I talk to you now? That's right, that's right. Yes, can I please get your name? My name is Amy. All right. Okay, nurse, yes, please come inside. Oh, thank you. So, to begin with, I would like to ask you some questions regarding the fall and injuries. May I do that? Yeah, totally. Okay. So, do you have any bruising or swelling? Yeah, I do have some bruises here and there from the fall, and I've noticed that my leg is a little bit swollen. Okay, cool. Then, do you have any cuts? No, I don't have any cuts. Okay. And do you experience pain during movements? I do, yes. It's really hard for me to move around. You know, I'm 82 and the fall actually made it really bad. Oh, I understand. It is quite distressing for you. But don't worry, I'm here to help you, okay? And also, could you please tell me whether you hit your head or did you lose consciousness when you fell down? I was not unconscious, but I did hit my head. And I went blank for a little bit of time, like for some time, but I was okay, I guess. Okay, I understand that it was a terrible fall. Oh, right. Okay, well, Mr. David, you would be wondering what would have led to this fall. Am I right? I am, yes. So now I would like to tell you some of the contributing factors that might lead to, or that things that usually leads to falls. May I? Yeah, sure. Okay. So there are a number of factors. To begin with, I would say vision problems is one of the contributors, and certain side effects of some medications can also lead to falls, and sometimes low blood pressure can also cause falls. And there are some other environmental factors such as slippery floor or tripping hazards can cause falls, as well as the choice of footwears are always a contributing factors for falls. Is Okay. that clear to you? Yeah, I understand. Okay, so Mr. David, could you please tell me whether any of these things that I listed now has any relevance to your incident? I think since I'm getting really old, vision problem could be an issue, but I don't yes. remember whether I did not see anything during the fall. And at the same time, I'm not taking any medication as such. I just have the normal old age kind of medications, and my blood pressure is doing good. So I don't think that is an issue. But I think it was raining so badly, so it could have been a slippery floor. Okay, so that could be slippery floor as you mentioned. But Mr. David, there is nothing to be worried since you said mostly you are a very healthy person, and I'm really happy to know that as well. So keep going. And as you said that it could be a slippery floor. Moving forward, I will give you some advices that can be done about that. But before that, let me assure you that there is nothing to be worried about. This is a common occurrence, especially during rainy season. And I can say this is a minor falls, and minor falls are usually not very serious. And from whatever I can see that there is no signs of fractures or any serious injury. So please keep yourself calm. And in addition to that, I would really love to appreciate that you and your relative did a prompt reporting. That is very much necessary. Yeah. She did that, yes. Yes. Are you with me so far? Yes, I am. Do you have any concerns or queries? Well, you did tell me about this is very common during rainy season. So can you also give me some advice about how I can be careful during this time? Oh, well, definitely. Yeah, I can give you some safety advices or safety measurements that you can do at your home. So first of all, it is imperative that you remove hazards such as loose rugs on the floor, and ensure that you have a good lighting always. And in case if you require, I would say that in during the winter seasons or during rainy seasons, it is good that if you can use some walking aids, that will definitely help you in preventing some falls. And along with that, it would be better if you can do some modifications at your house, such as it would be good if you can install grab rails in the bathroom, as well as good
choice of footwears are important. Okay, yes. These are some of the recommendations that I can give you regarding the safety. Will you be able to do all of this or any of this? Yes, I'll definitely take care of everything that you mentioned. Okay, well, that is very good. And do you have any questions to ask? Well, yes. So, is there anything else I would be taking care of, like anything that I need to be monitoring? Oh yes, coming to that, it is important that you keep on with the monitoring, because there is it is a minor fall and it is not serious, but there is a possibility for delayed symptoms such as in case if you experience confusion, or if their pain increases, or if you are finding it difficult to move. All right, Amy, that's the end of your speaking time. It's 5 minutes, okay? Okay, thank you. Yes. Thank you. All right, welcome back everyone. So I hope you guys had a clear understanding about how this card can be done, and you witnessed the entire presentation of the role play. So yes, Emmy was not able to complete everything because it's a very big card, and the patient was also asking multiple questions in between, so it was not able for the candidate to complete the entire task. But even though it was a good presentation, and there are a lot of points that we can discuss based on this performance. Okay, so let's get started with the discussion part here. So I'll share the card on the screen so that we can have a cross discussion with that point. And I would like to appreciate everyone for staying back, because we were facing a tiny technical glitch. It's a rainy season and everything, so sorry about that. Sorry for the wait time, but thank you very much for sticking back. Okay, yes, so now let me share the card with you, so that let's start the discussion and let's see how the task can be done and all the points to cover. Okay, so yes. Okay, so you can see that this is a home visit, okay, and it is mentioned you're visiting an 82-year-old patient after being informed by a relative that the patient had a minor fall at home 2 days ago. There was no hospital admission. Your role is to assess the situation, offer reassurance, and provide appropriate advice. So since it is mentioned that the relative already gave you the information that there was a fall and the patient is not well after the fall and things like that, you need to consider it like a non-case, but we don't have much details. Okay, so ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ റിലേറ്റീവ് നമ്മൾ വിളിച്ചത് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ കയ്യിൽ പേഷ്യൻ്റെ പേരും ഏജും ഉണ്ടാവാനും എന്തായിരുന്നു ഇഷ്യൂ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല, അല്ലേ? സോ ഇവിടെ യു ക്യാൻ സീ ഹൗ എമി സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ കോൺവെർസേഷൻ. She started by saying, "Hi, is this Mr. David's house?" And then she asked, "Am I talking to Mr. David?" And then proceeded with the role play. That's the right thing to do, right? Even though we know the name of this patient, this is not like we have visited this patient before. Like nowhere in the card it is mentioned that we have had previous conversation with Mr. David. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? We have to verify. Okay, ഇന്ന ആളല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വെരിഫിക്കേഷൻ അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാനൊന്ന് വിട്ടുപോയെങ്കിലും, but then she said, "Okay, I forgot to introduce myself" എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ but again she forgot the name. Okay, so what the interlocutor did is, from her end she asked like, "Okay, yeah, so yeah, please welcome, do this thing, and may I know your name please?" എന്ന് ചോദിച്ചു. Okay, so remember, you don't make this mistake. Okay, so this is kind of like an kind of like thing that you can use as a reference to not to repeat the mistakes. So when you are introducing yourself, give out the name, but in this context interlocutor was like, "Okay, yes, please come in, please have a seat," or something like that. "May I know your name?" Okay, so then she said, "Yes, my name is Emmy." Okay, simple as that. Not a big deal as of. Okay, അതിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ എന്നാലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിട്ടു പോയാലും കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു, "Okay, I am the registered nurse from this hospital, I am here to assess this" എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പേര് പറയണമെന്നെങ്കിലും പറയാട്ടോ. That's okay. You can say like, "Please call me Amy" എന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് പറഞ്ഞാലും ഓക്കെയാണ്.
അങ്ങനെ സോ ഡോണ്ട് പാനിക്. അതുപോലെ വിട്ടുപോയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ പറയാനായിട്ട് ടെൻസ്ഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പേരങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയാൽ മതി. ഒത്തിരി ഡിലേ ആവാതെ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ അത് ഓക്കെയാണ് കേട്ടോ. യെസ്, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻട്രോ പാർട്ട് ഹിയർ. യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ബൈ സെയിങ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. യു നീഡ് യുവർ ഗ്രീറ്റിംഗ്, യു നീഡ് ദ വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, യു വിൽ സേ ഹൂ യു ആർ, യു വിൽ സ്റ്റേറ്റ് ദ റീസൺ ഫോർ യുവർ വിസിറ്റ്. ഇവിടെ വിട്ടുപോയൊരു പോയിന്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് ഡൂയിങ് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റാണ് കേട്ടോ. സോ യു ഹാവ് ടു ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, യെസ്, സോ മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് ഹൗ ആർ യു ഡൂയിങ് ടുഡേ ഓർ ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് ടുഡേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ദ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഈസ് ക്ലിയർ ടു ഓൾ ഓഫ് യു. സെക്കൻഡ് ടാസ്ക്, എക്സ്പ്ലോർ ഇഞ്ചുറീസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ തൊട്ട് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് എമിയുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ വന്നത്. ഷീ സൈൻ പോസ്റ്റഡ് ലൈക്ക് ബിഫോർ പ്രൊസീഡിങ് ഐ നീഡ് ടു ആസ്ക് യു സം ക്വസ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അല്ലേ. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തിരുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വേറൊരു ചേഞ്ച് ഇൻ ടോപ്പിക്ക് വരുവാണ്. അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ടോപ്പിക് വരും, ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് വി ഓൾവേസ് സൈൻ പോസ്റ്റ്. അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ആൻഡ് യു നീഡ് ടു ഡു ദാറ്റ്. ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ ടോപ്പിക് വന്നു, വി ആർ ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലോർ. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനി. സോ യു നീഡ് ടു സേ ദാറ്റ് ടു ദ പേഷ്യൻ്റ് ആസ് വെൽ. ഓക്കെ, സോ ക്യാൻ യു ഗൈസ് കോമെൻറ്റ് ഡൗൺ സം signposting statements before you ask questions. Questions ചോദിക്കുന്നതിന് മുന്നേ പറയാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് signposting statements ഒന്ന് comment ചെയ്തേ. Yes, good evening Suma, Anjali, Shalini, Christina, Rija. Yes, good evening. Jibi, Murali. Yes. Hi Susan, good evening. Suma, please teach emergency setting role plays. Okay, emergency setting role plays are very easy. Okay, Suma, you can get two types of emergency cases. One is where the patient has come there maybe by himself, or it could be a bystander with the patient, and it would be like this. The first task will be like find out the reason for the visit, nothing else, because we don't know anything about them. So it will be like hi, my name, no, you will introduce yourself. Good evening, my name is this, how can I help you? Simple as that. So the normal unknown case. But in some cases emergency department will be the setting, but when you read the background information you can see that it's given just examined. So that means it is not an unknown case, it is a known case because you have examined the patient. Appa our context, in that context what you will do is you will continue, start the role play by saying thank you for your cooperation, I have just finished examining you, and then continue with the explanation. Okay, this is the just two type of opening statements that you have for emergency situations. Yes, Suma, is it okay enough to say one of the registered nurse? Okay, yes, you have to say I'm one of the registered nurses, and I'm not sure about which context you're referring to, so could you please clarify your question? I don't understand what exactly you're referring to here. Okay, yes, can you guys comment down some of the signposting statements here? Yes, Adira, good evening. Yes. What could be some signposting statements that you can use before asking questions? Questions ചോദിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ചില signposting statements. Something like before proceeding further, I would like to ask you some questions, or I would like to, ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇഞ്ചുറീസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അല്ലേ. സോ I would like to know more about the injuries that happened to you. Okay, I have some questions about the fall എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ I would like to ask you some details, or I would like to get more details about your fall, അല്ലെങ്കിൽ the injuries after the fall എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ signposting statement പറയാം കേട്ടോ. Jibi, prior to moving forward, I would like to ask you some questions about excellent. That's a good signposting statement that you can use in these contexts. Great. Okay, so the first one is bruising, swelling, cuts, pain during movement. അപ്പോൾ ഇവിടെ റോൾ പ്ലേ ചെയ്ത സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മോക്കിൻ്റെ ടൈമിൽ what Amy did is she asked bruising and swelling together, if I'm not wrong. Cuts separate ചോദിച്ചു, pain during movement separate ചോദിച്ചു. That's one way of doing it, kiddo. So that's best like that. You're not missing out anything. You're covering all the information. So that's also a very neat execution. Okay. So you can ask like, do you have any bruising or swelling? Okay. Did you notice any cuts and pain during moving? Okay. So you can ask like, do you experience any pain while moving? Or do you experience any pain during movement? എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ചോദിച്ചാലും മതി കേട്ടോ. Yes. Adin, yes, good evening Adin. Susan, here what I'm going to do first is, okay,
I will ask you some questions regarding your present condition. Meanwhile, if you have any queries, please feel free to ask me. Shall I proceed? Yes, that's okay, correct. Our present condition പകരം injuries ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ about your injuries എന്ന് തന്നെയാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി precision വരും. Okay, so ആ ഒരു correction മാത്രം അവിടെ വരുത്തിയാൽ മതി. ബാക്കി everything is perfect. Okay, so now let's look into the next point. Ask if the patient hit her or his head or lost consciousness. Okay, so ഈ ഒരു ചോദ്യം ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ ചോദിച്ചത്. മോക്ക് ചെയ്തത് അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക, ലൈക്ക് പേഷ്യൻ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ആക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആക്ഷൻ വരുമ്പോൾ, സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആക്ഷൻ ദാറ്റ് യു ആർ റെഫറിങ് ടു, which word will be the right word for framing the question? Do ആണോ did ആണോ? Please comment down and let me know the question as well. Get on. Yes, Suma here in this role play. Let me introduce myself. I'm Suma, one of the registered nurses. Is it enough now? Okay, we are not telling where from. Okay, yes. So the reason why you have to say where you're from is because you're not at the hospital. Okay, you are coming from a place, so it is a basic thing that you tell the person where you're from for the clarity and for the privacy or for the safety of the patient, things like that. It is important the patient knows where you are from, so it would be good if you add on that point as well. Okay, so in this role play mock cheyidapum she used the word Greenwich Hospital, which is fine. Okay, or you can say I'm from the community health center or I'm from the nearby hospital here. It's okay, you don't have to be overly concerned about the name of the hospital part there. Susan, yes, did ആണ്. Very good. അവിടെ action വന്നപ്പോൾ did വെച്ചാണ് നമ്മൾ question frame ചെയ്യേണ്ടത്. So അപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെ പറയാം, did you hit your head or lose consciousness during the fall, അല്ലെങ്കിൽ not ഫോളിൻ്റെ സമയത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു പോയാൽ മതി. റീജ, യെസ് ഡിഡ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ വെൻ യു ആർ ഫ്രെയിമിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് and the question is about an action, ഒരു ആക്ഷനെ പറ്റിയിട്ടാകുമ്പോൾ you need to use did, and when you are using did make sure the verb is having the V1 form. കേട്ടോ, ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോണേ. Now the next is explain contributing factors. Okay, so ഇവിടെ പെട്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു ടാസ്കിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് അല്ലേ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറേ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെ കൊണ്ടാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ വീഴ്ചകൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. നോർമലി നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് യു ഗ്യാദർ ഇൻഫർമേഷൻ. Okay, you ask about the symptoms and everything, usual setup. Okay, I'm talking about the normal pattern. In the normal pattern, how it goes is you will do the intro part, you will ask the information, the next one will be examining the patient, and based on the examination you will be talking about the possibility of fracture or anything like that. Idana normal fall-il varna context, and then you will tell what you're going to do next. Okay, maybe like consultation with the doctor, x-ray, etc., and then how to prevent it, etc. Suggestions. ഇങ്ങനെയാണ് നോർമൽ പാറ്റേൺ പോവുക. ഇവിടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് സിംറ്റംസ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം all of a sudden you have a different context. അതൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അവിടെ എടുത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ്, അതൊരു നോർമൽ പാറ്റേൺ അല്ല, ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് പാറ്റേൺ ആണ് അല്ലേ. അത് മാത്രമല്ല എഗെയിൻ ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ്. അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കണക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഇവിടെ. ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു കോൺവെർസേഷനൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയോ ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്കൊരു കണക്ടിവിറ്റി വേണം. There should be continuity in your logic, flow of conversation. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത്. ഷീ സെഡ്, സോ മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്, ഐ നോ യു മസ്റ്റ് ബി വണ്ടറിങ് വാട്ട് കുഡ് ഹാവ് ലെഡ് ടു ദ ഫോൾ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് കുഡ് ബി ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദ സഡൻ ഫോൾ. ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ടോപ്പിക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡോണ്ട് വറി, ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ടു യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി നൈസ്. ഇനി അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ സൂസൻ ഹാസ് കമൻറ്റഡ്, ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ കൺസേൺ. ഓക്കെ, അതർ കൺസേൺ സൂസൻ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ട, കാരണം ഇതുവരെ പേഷ്യൻ്റ് കൺസേൺ ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും കൺസേൺ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആണോ, അല്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ അതർ കൺസേൺ ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ. ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺ, ഓക്കെ ആണ്. ജുബി, കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ, ഡിഡ് യു ഹിറ്റ് യുവർ ഹെഡ് ഓർ ഹാഡ് എനി ലോസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ്. എക്സലൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കേട്ടോ, അത് സെക്കൻഡ് ടാസ്കിനാണ്. വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. നൗ കമ്മിങ് ടു ദിസ് പോയിന്റ്, ഈ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സിലെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ്
You can say, so before we get into further discussions, നമ്മൾ further ആയിട്ട് ഡിസ്കഷൻസിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ, do you have any concerns അല്ലെങ്കിൽ do you have any questions to ask me എന്ന് ചെയ്താലും അത് കറക്റ്റാണ്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ മോക്കിൽ എമി ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്യാം. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ബിഫോർ വി പ്രൊസീഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺസേൺസ് എന്നോട് ചോദിക്കാനുണ്ടോ എന്നുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റും ഓക്കെയാണ്, പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. Now, let's see what the points are. Before that, so may I know, did you hit your head or had any loss of consciousness? Excellent, good job. Yes, contributing factors. Coming to that point, then there are various contributing factors for a sudden fall. It could be because of vision problems. It could be because of side effects of medication or even low blood pressure. And there are other environmental factors such as a slippery floor, tripping hazards, or and if you want tripping hazards എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കൂടെ പറയാം കേട്ടോ. Like say for example, already നമ്മൾ wet floor അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So what you can do is tripping hazards എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും objects അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, maybe like some physical object which was found there and you tripped on it, or it can be a loose rug ഉണ്ടായിരുന്നു, റഗ്ഗിൽ തന്നെ വീണതായിരിക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ. So there are different points. You can explain one or two points there. And footwear. Okay, so all these points can be explained together, and there are some environmental factors such as slippery floors or some tripping hazards like loose rug or any objects that on your way of walking, or maybe a slippery footwear as well. എന്നിട്ട് ചോദിക്കാം, so I hope you got an idea about what could be the reasons behind the fall. So I would like to know whether you think any of these could be a reason behind your fall. Explore the relevance of these to him എന്ന് ചോദിച്ചതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? പേഷ്യൻറ്റിന് ഈ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് അല്ലേ. So do you think any of these could have been a reason for your fall? Do you think any of these could have been a reason or could be a reason for your fall? So the patient says, well, I don't know എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ അവർ പറയുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ പറയുകയാണ്, well, ഇങ്ങനെ അസുഖങ്ങളൊന്നും എനിക്കില്ല, വിഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ഇത്രയും വയസ്സായില്ലേ, അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, മരുന്നിൻ്റെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, മരുന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല, ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇഷ്യൂസും എനിക്കില്ല, പിന്നെ ചിലപ്പോൾ മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് സ്ലിപ്പറി ഫ്ലോർ ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടുന്നത്, അടുത്ത റീഅഷ്യൂറിംഗ് പോയിന്റ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ആ കോൺവെർസേഷനിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എൻഗേജ് ചെയ്തിട്ട് ഐ സി ബാക്ക് ചാനലിലൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക, എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഓക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലേ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം റീഅഷ്യൂർ ചെയ്ത് പോവാണ് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് കേട്ടോ, കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പോവാണ്. വെൽ, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു മസ്റ്റ് ബി റിയലി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദി ഫോൾ, ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു എനി പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ്, ഐ റീഅഷ്യൂർ യു ദാറ്റ് it is quite common to have some minor falls during rainy seasons, and don't worry, minor falls are not very serious all the time, and there are no visible signs of any fracture. ഇവിടെ visible എന്നുള്ളൊരു വാക്കിന് എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്തില്ല. ഓക്കെ, സോ വിസിബിളി നമുക്ക് കാഴ്ചയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെയൊന്നും സൈൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ. സോ ദർ ആർ നോ വിസിബിൾ സൈൻസ് ഓഫ് ഫ്രാക്ചർ ഓർ എനി സീരിയസ് ഇഞ്ചുറി, ബട്ട് ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ദാറ്റ് യു ഡെഡ് വാസ് ദ റൈറ്റ് തിങ് ടു ഡു. സോ അപ്പോൾ അതിനും മോക്കിൽ നല്ലൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ദാറ്റ് വാസ് എൻ എക്സലൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. സോ യു ഗൈസ് ക്യാൻ ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് ലുക്ക് ഇൻ ദ കറക്റ്റ് വേർഡിങ്സ് എന്ന് ഓർക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ റോൾ പ്ലേ നടന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഐ റിയലി കുഡ് ലൈക്ക് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റീവാച്ച് ചെയ്യാം, കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു പോർഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് നല്ലതാണ്, നല്ല കാര്യമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ കേട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഷി ഡിഡ് ഷീ ഇൻട്രാക്റ്റഡ്, ഷീ പോസ്ഡ് ആൻഡ് ഷീ ഇൻട്രാക്റ്റഡ് വിത്ത് മീ ആൻഡ് ദെൻ ഷീ ആസ്ക്ഡ് മീ ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. കാരണം ഇനി അത്രയും നേരമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊരു ഇൻട്രാക്ഷനൊക്കെ വേണം അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ ആസ്ക് സോ ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ വാട്ട് ഐ സെഡ് ഈസ് ഓക്കെ, മഴക്കാലത്ത് ഇത് കോമൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി കൺസേൺസ് എനിക്കുണ്ട്, സോ വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, Jubi has mentioned, do you want to clarify anything with me? Correct? Okay, now let me tell you some contributing factors. Okay, contributing factors to the fall. By our conversation, I came to know that, okay, am I correct? All right, very good. Yes, that's also a very good summarizing statement there. Okay, good job. So now let's look into the next point, offer safety advice. Okay, so you can say, Mr. David, I understand that there are some common possibilities of falls during the rainy season, so it is important that you remove hazards like loose rocks and make sure that you have good lighting.
and if needed you can use walking aid so that it will give you a support and you will not fall down, okay, very easily എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം. Along with this, it is good that if you make some modifications at home by installing grab rails in the bathroom so that you will not fall down on the slippery floor or wet floor there, and also make sure that you use proper footwear, okay, which gives you more grip എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ additional point അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. And then you can ask, so is that okay with you, sounds good to you, okay, will you be able to follow all these instructions എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ question ചോദിക്കുന്നു, and she says yes, that's okay with me, he says yes, okay. Then the next one is emphasize monitoring. So again, if you want you can interact അല്ലെങ്കിൽ continuous ആയിട്ട് ചെയ്തു പോവാം. So ഇവിടെ already കുറച്ച് മുന്നേ interact ചെയ്തതുകൊണ്ട് I'm not repeating, do you have any concerns again. Instead what you can do is you can move on by saying, okay, so having said that, I would like to bring to your attention, it is important that you continue monitoring, because even though it is a minor fall, there is a possibility of delayed symptoms, okay. അല്ലെങ്കിൽ പറയാം we cannot exclude the possibility of എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആണ്, okay. There is a possibility എന്ന് പറയുന്നതും അതിൻ്റെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി തള്ളിക്കളയാനാവില്ല എന്ന് പറയുന്നതും ഒരേ മാറ്റർ തന്നെയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, okay. So we cannot exclude the possibility of delayed symptoms such as confusion, increased pain or mobility issues, okay. എന്നിട്ട് find out any concerns or questions ആണ്. So you can ask the question, so do you have any concerns, അല്ലെങ്കിൽ do you have any questions to ask me, അപ്പോൾ അവർ പറയും, okay, yes, I would like to know, okay, you told me about the delayed symptoms, so what should I do if it happens എന്ന് പറയുമ്പോൾ you can say, yes Mr. David, I'll explain that to you. If you experience unsteadiness or if you experience new pain or if you see any signs of infection, please make sure that you contact the doctor immediately എന്ന് പറയാം, ചോദിക്കുക, is that okay with you, and the patient says yeah, that's okay with me, absolutely fine എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ റിപ്ലൈ തരുന്നു. So you can say, well, I'm glad to hear that, okay. So അടുത്തൊരു പോയിന്റ് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ്, സ്ട്രെസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് fall prevention and regular check-ins, continued independence and safety. അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, പ്രിവെൻഷൻ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ചെക്കിൻസ് ഒക്കെ റെഗുലറായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫോളൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കാനും സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. സോ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് അഗെയിൻ ഒരു കൺക്ലൂഡിംഗ് ലൈനായിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. സോ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ലൈക്ക്, സോ ഈസ് ദർ എനിത്തിങ് എൽസ് ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത്? ദ പേഷ്യന്റ് സേസ് നത്തിങ് എൽസ്. സോ യു ക്യാൻ reassure, well, so in that case I reassure you that there's nothing for you to be worried about. So Mr. David, before I leave, I would like to remind you the importance of fall prevention and also regular check-ins. It is really important that you take care of everything and follow the instructions to prevent falls in the future, and please make sure that you have the regular check-ins of the installations and every safety measures that you have taken to have continued independence and to be safe എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എനി എമർജൻസീസ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു കോൺടാക്ട് us എന്ന് പറഞ്ഞ് താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ടൈം, ബിക്കോസ് യു ആർ വിസിറ്റിംഗ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് അറ്റ് ദി ഹോം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഷീ കുഡിൻ കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു പോയിന്റ് വരുന്നത്. അതിന് മുന്നത്തെ ടാസ്ക് വരെ ഓക്കെ ആയിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ടാസ്കിലേക്കാണ് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റാതിരുന്നത്. സോ അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഓവറോൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ. സോ യെസ്, ഐ ഹാവ് സം സെൻറ്റൻസസ് ഹിയർ. Suma has mentioned, now let me tell you some contributing factors. Okay, adine vaichayirunnu. So Susan has mentioned, do you have any queries? Yes, you can ask that. If you experience any symptoms, please contact the GP. If you experience any symptoms a lot, or if you experience any worsening of the symptoms like unsteadiness, avada krithyamayitte paranjittunde endengilum symptom undengil varu ennallalo, symptoms worsen aayal varu ennalle. appo aa oru context krithyamayitte parayato. Okay, so that is the overall execution of this card. I hope you got an idea about it. So there were really nice statements in this presentation, so please go back and revisit that, look into it, get to understand the sentence constructions, how it was said and everything. Okay, അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്സിൻ്റെ കറക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഹാവിങ് സെഡ് ദാറ്റ്, ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ വാം അപ്പ് ക്വസ്റ്റൻസിൽ ആസ് യൂഷ്വൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 5 years later, where do you see yourself, അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സോ അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം.
Okay, so that's all for today. I hope all of you got an idea about it. So one last sentence, Suma, if you notice any of these, please feel free to contact me at any time. Okay, അവിടെ കോൺടാക്ട് ജി പി ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ അപ്പോൾ ആ ജി പി ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് മീ സേ കോൺടാക്ട് ജി പി എന്ന് പറയട്ടെ. പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് ജി പി വിത്തൗട്ട് ഡിലേ എന്നുള്ളതായിരിക്കും കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഐ ഹോപ്പ് എവറിഥിങ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ ഓൾ ഓഫ് യു. സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ദ കണ്ടിന്യൂഡ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് യുവർ കോപ്പറേഷൻ. സോ I'll be back next Tuesday with another Speaking Speculation Live. Until then, take care. Good night, all of you.